Judgement agreement. We have another 2 million telephone. If they are standing like a I can't correct will win a lemon. So maybe you will be there. I tell you, moving back around 200 people. It means something they tell my God. What kind of hotel am I feeling? I can't get trust. Something to my feeling now. Came out of total my feeling out. I did it by young, but to scale out Pantico Cantoro, Bajamatsu, the report. I get the report on Tikisha activity marriage. But what's about with activity? So this is Trouser. Maybe you work on a hotel on the little more. Mahareha, the Hotel 18. That. How can I talk about reporting?
e tshwantse ke ona e keteng e pila go phela gore nka ke bega go sa go thoba phela gore eo di a tshwana mme da re bua ka dikgoro gape go bofelong morago ga le go la ntshwara ke bagolo so ke se ke le ke gore ke se setsomane mme ga go bua gore section mode e go na le tse di bitsang gore ke the preferential procurement a ke re go mining a ke re ba gaetse go mining o tsamaisiwa ka molao ga ke MPRDA a ke Mineral and Petroleum Resources Development Act yaanong molao o ba ra gore le go dingwaga di tlhano e tsamaisana le nako ya bona ya mining license go ra ngwaga mo lo motho a se ba tlhalotse go mo Lesetlheng ka SLP ya bona ba dirile eng again the last ba tshwanetse go le dilo tse di bitsang gore ke di-audit go le gore ba dirile ngwaga o bo dira project tse lesome ga ba dira tse lesome ba dirile tse tlhano again ba tshwanetse ba tlhalotse ke tse dipeng tse ba dirileng tse di tshwanetseng morago bo di dira bjang ga le gore ba di differa to the next financial year go ra le ngwaga o tlang ba di fitlhetsa ngwaga o tlang so le ke tlhaloganya mme se seng o bua gore preferential procurement ke se rekote dina tlhaloganya gore go bopula batho ba tswang kwa ntle nna gore Lesetlheng le ba setla la go butla ba ga le kry sepe yaanong MPRDA le manitata e bua gore 80% procurement batho ba Lesetlheng la go butla ba ke se se mo procurement agreement bona ba tsang phata bini a ke re mine tshwanetse o tse percentage ka ga 30% o fe dia triple B partner la ntalo ga ga me ya partner ga ntse mo di mining ga se le bona baagi a ke ke go di politiki ba botlhano ba tsatsi le nna go tswang go teng go se ba the partner ya triple B ya se ba ga se bona baagi ke president ka rona kantse la ntalo ga so ya no o bua ka BEA e botlhokwa le nne mo gape le le bana nke ke ile fela I think ke ile go se sobanya ba gaetso ya ke a ke lebo se ke se utlwileng ke gore mo sene ke judgment e na le gore tsweletsa go pele even though ga ya tlhaka mo tse dingwe ga ena clarity mo tse dingwe o re ene ka mokgwa bona ka segongwana sa bone di-trust ka bone ba le 13 mara ga re gore ba tswe o mongwe a ekwa o mongwe a ekwa they still have the common interest body e leng gore e ba khabara ba botlhe but go bontsha go are trust e buang mo ga go te e tla replace Lesetlheng land claims ne committee ha ya go te tla e bua ka
trust e ke tlo buang fela ka tse di tlo patelwang ke platinum di fela gore trust ka mo gore nna ke e boneng ka teng ke ngoregela ke re why go te lona le tlhophe 2 fela di tla tsa Luigi di tlhophe and then le tlhophe e le gore ba 13 or ba 10 ba re putwe ke batho ba itu yanong ya tlhaka ga e tsa gore ga e represente tse dingwe le fa fela mandate ya letseno le le tlo le kry so ke ma ha re Lesetlheng committee ha se ke mang o tlo nnang owner ya alternative land owner ke 13 clans mara ke ra itse ga gore ba lefe lefatshe tshwantse be le buligo e tla fuwa CPO I understand so ke di karabo tshwantse re di tsebe gore go botlhokwa gore le nne le yona committee ore go ya ka ene Lesetlheng le tlhile le yona monga le fa Belfast Street okay so gape moseneke o re file dilo tse dingwe tse leng gore di dintle ka mokgwa a re go ya ka setso customary law ya lona ni tshwanetse tlhomphiwe o utlwisisa ene o consistent mo gore a tlhalose gore morafe ke mang a ke re mo Lesetlheng le na le 13 lands la bona nna ke fela ke gore re sample le bitjwa ba gape mara maybe this is the right definition so morafe ke 13 land le bana ba bona a ke so o clear mo sene ke mo ntoni now ke batlo botsa ke tlo bulela gape dipotso bagolo ba sore ke tlala ke kopa bagolo le stela re tlo ya lunching ka 1 or maybe 10 past 1 ke batla go utlwa dipotso le ditshwaelo go bona gore le tlhalogantse se ne se bua ke ntate wa lekgowa le David a tlhalositseng then ba re ka half past 10 ka half past 1 re a dijong ga re fetsa re tlo boa re santse go tla ba bang ba legal resource center e tlo bua ya ka nne ya rile re tle ka way forward go tla Sasha re ile a tle a tshwere di-document a ska tla ya ka rona a sa ipakanya gore a le sie ka dipampiri so o lene o tlotlo so ke batlo gore after lunch batho ba tsamaya mara o ikutlwang a ba ana le lebaka a batlo tsamaya go a kgonnosega le yone gape ntse go siame ga re mo tronko so dipotso alright are fela ka tatola re le go a tsaba podium o tlatla alright go siana ba botle ba le supilwe le tleng ka speed gore re tleletse ka speed Vale reparto. Que eles bukwate. Vale ba se ditata. A se lawyer. E tlo re tlhalosetsang the legal implication ya ka e bua. Re ke be re se ya no ba bone bana le ditata e ba gala. Lawyer ke be sa bolotsa re ke be re tlhalogantse gore tota judgement ya re ya le ke ka tlola rutlwa ka je
ya re se makatsang ke gore batho le se ba tsere ditshwetso gore a rana le go dirwa diphoso tse nke be di sa direga ge le ba gakolotswe ke fa le bara le bona gore a ba tlhalositse judgment gore tota e rae ka bua ka Lesetlheng sa boraro batho ba nne le maikarabelo so ke dilo tse tharo tse that's why batho bantsi bana ba botsa gore why mosene ka re diswarte tsene e le tšharatse diswarte la ra gore re kopana go kopanile ya re pateletsa gore you must come together and potso ya me ke batla go botsa gore gona a re ka e fapoga ke ra deformation a re ka e fapoga can we deviate from what Mosene is saying the LLC and the others if it is possible or legally so re ka e fapoga ka go raila something different ke putswa ne ke ba pebetse le fa judgment e re bontsha gore e ne yaanong gongwe ba lamosa kgotsa ba khoto ba ka ba se aware lefatshe la modimo mmalo gona go na le bareki go na le badirisi bagologolo e ne re fa o fudugela mo Lesetlheng ba go nathela ko modimo mmalo mme ke nngwe ya dipotso tse ke di ka tlhaloganyetsega go ntle le gore re bareki go na le ba bangwe ba ne ba dirisa modimo mmalo jaaka puso ya nakong eo e ne e letla gore go fugala mo Lesetlheng ka nna go nathela mo modimo mmalo yaanong potso ya me ke gore batho ba go nna yalo ka gore ga go bue thata ka bona ke bua ka batho ba agileng mo Lekutung go na ba bangwe ba agileng ko Ramasedi Porome le ko Lesetlheng ba neng ba dirisa batho ba tlile go ya go dirisa lefatshe ke ne ke batla tlhaloso ya gore ba tlile go lebelelwa yang dumela mogolo go na le dilo tse dingwe tse e leng gore
before I can ask a question in an extended way, today's life, we are living under economical life. This is a life situation in Moyo. Number one, we need to know about the transparency of the company for what we bring to us. Number three, we need to have financial values. And without knowing how much we have. I needed to allude a point there for understanding but what will be your benefits under 9.11 and 9.13. Another thing into the last step, Rewalakoa have made clear that the Mosaneke report, it gives us the expansion of our demands, especially in terms of our interests. Another point, we have formed the group of 13 clans as a board of trustees or board of directors. And then we need Rewalakoa can clarify and give us the power of those people. Because I don't think under the board of 13 clans, there's a senior clan or there's a junior clan. We are all equal. Because he indicated that point where in Mosanega's report, all the clans are equal. Thanks. From what I heard from Mr. Henk, any value aiding with regard to the people of Lesetlheng. The settlement itself, it does not work the paper is written on. Basically, the people were something for themselves, not for the community. Hence, the people of Lesetlheng, as long as that settlement is still intact, will continue to fight and suffer like they have been now. Then my question would be, can that settlement be reviewed and set aside? Because I heard you clearly, you are not taking a settlement. Therefore, as a matter of agency, you want the settlement to be set aside. Point number two, can you please clarify the role of all stakeholders involved in the settlement agreement, the defunct one for that matter, the role of the clans, the role of the chieftaincy, who has the authority. Out of this meeting, we need to find out because we are fighting each other because we don't know who to guide all this settlement agreement. And one other thing that I think the settlement could have taken into consideration, Mr. Henk, was the value of each and every claim, so that there be fair or equitable or any other that need to follow towards those people. Like I can give an example. I have 1 hectare of land that I was using or that I bought. Another person has 5 hectares of land, but in terms of beneficiation, I don't expect to get the same. I need clarity on that. The mandate form, when the clans were requested to explain to them, they just sign. Nothing, even to check with everybody else here. No one understood what the mandate form was all about. Just a form without a content, without explanation being made to us. We just signed. We did not know
where you are leading yourself to. Hence, you are here. Started with 8 members. Now, 3 members withdrew. Therefore, we start it continued to operate as it was normal, with somebody claiming to be the chairperson. Where is that? And also one last thing, the IDF. There's one other entity. We spoke about the procurement entity. We learned that there's a procurement entity known as the IDF, Independent Development Forum. It was formed by 3 people without the involvement of these people who are here. Without the involvement of people, they met, they came, and they decided to become the mouthpiece of all of us here. For that matter, these are the same people who got tenders. These are the same people who got tenders. Let's just put it in so that you understand. The representative of LHR. That was the only forum. That were the only people who were allowed to speak with the man. No one else. Even if you wanted to secure a meeting with the man, they couldn't allow you. They would refer you to the IDF. They were the superstructure. Hence, it's not surprising that they got the tenders. Then my question with the IDF, after the arbitration, because currently, I used to serve in one of the subcommittees of the IDF. We are still invited into meetings. Then I'm shaking the IDF exist. I thank you. It is about building cohesion for Ahabotsalam. As much as Maledu judgment, ili judgment in the Tatari Lebohe. Puso e kitotanga na kipuri. Really Maledu community one. Re toharile ba ba Lesetleng. Khere tswa go dire na maloko a Putso ya ka e tlhamalang ke a go re na le bang ba batlang ba kopa boagedi mo go rona re le ba ke botsa fela for clarity go na le bang ba batlileng ba kopa boagedi mo rona re le baagi ba Lesetleng re le 13 clans ba re rekile lefatshe ra ba amogela ya nna baagedi ba rona ba ka tswa ba bala dingwaga di ka ba gore ge re tla mo tumellanong e tshwanang le how do we relate with them? That is question 1. Gore a rore because lona you are not part of the 13 clans even going to be considered ge re tla mo this agreement, this judgment ya Maledu. 2. Baagi ba Lesetleng ke ba khatla mme ke ba khatla ba kgatlhela pele fela ya ka baagi ba magong ile ba khatla ba kgatlhela mme baagi le ko magong
se ke se tlhaloganyang fa se ra gore bakgatlha ba kgafela ba ba ko Lesetlheng ka ba bone go na le sengwe se se ba ungwelwang go tswa mo lefatsheng la bone a mme go santse go na le lebaka la gore ba tswelele ba ipitse bakgatlha ba kgafela ka gore puo e ke utlwang from Smith, I'm saying under correction e ka re yaanong we are removing ourselves from being part of bakgatlha ba kgafela. We talk of ourselves as community ya Lesetlha 13 clans. Are we not the bigger part or an extension, sorry? Are we not an extension ya bakgatlha ba kgafela? If that be the case, how do we so then remove ourselves from this bigger stage of being bakgatlha ba kgafela and want to be addressed selectively or separately as bakgatlha, I mean as 13 clans tsa Lesetlha? Does this mean we remove ourselves from being bakgatlha ba kgafela? If that is the case, I'm an interested person to this. So we've got to get clarity. Does it mean, should I take lessons from this? If for argument's sake, something pops up, says it should also hide away from bakgatlha ba kgafela and start registering ourselves as bakgatlha ba magong or something. Ke se ke tlo kopang Medicine. Oh, okay. Settlement agreement. Page by page, sentence by sentence. Settlement agreement. Settlement ya 2019. Amending. 2022. Attendance arbitration. Arbitration. Bakgatlha ba Lesetlheng ke bona. Bakgatlha ba Lesetlheng la Musa. Se bile fa gore ka re go na le mo sa tlhaloganyeng te gore media sa tlhaloganya. Bakgatlha ba Lesetlheng ba etswa ke 13 clans. Ga ntse go bua ka 13 clans. Go bua ka bakgatlha ba Lesetlheng. Ba ba wela mo bakgatlheng ba kgafela. So mo di market clans gore dispute e leng teng. Ke gore 13 clans yona ka bo yona. Utlwa. 13 clans e ka sutlwana. Glene e one is sutlwana. A glene ya molefe ya rampedi ya tlagadi whoever glene e wela mo 13 clans e banka di mathata yo. Because go ka tsawa lebella gore ke innocent clans se se statileng arbitration. Ba go lella ka certain members of Masia, certain members of Masia. Ke bona ba betsana. So ga re bua ka 13 clans, maar out of that clan, go na le certain members ba ba lwanye le se bona. A mme go na le gore yang teng. A re go. So la Musa. Le direla pause. Ele berlesa ile se bona. Le tsena le se la petrol mo molong o ntsoto. Go ka tsela ya go Lesetlheng ga ka dira ka mokgwa Lesetlheng tse di tsamaya ka teng go fitla ka jeko ya go kopana di department tse tharo
tse di buang e leng LLC e leng LA Shark Clients e leng this one mo se sebaka ga ke ra bua re ga ya ka re yana ke mo go di swarte o leng teng le lawyer ra bona ga teng so ba re kopa ga go ntse yana ntse di lawyer tse thawso di le because ke tswang tse sa anything agreement but ke tswang tse le di tlhalosetse gore way forward from here ke how it's our level of arbitration in a legal findings style. If you are more way forward after arbitration, I was expecting or Fana Hariko Tatamola arbitration. What you tell us your arbitration is Ibua, is a safe rather than for cross questionnaire arbitration or cross questionnaire agreement. Already agreement is there. The figures is there. Di teng mo agreement go edile mo ntse go edile teng ga dingwa gantse di tsama so mo le ke kopa ya ba o tlhalositse go ntleng gore meeting wa swa ntla e bila swa bofela ke ba batho ba ba relevant ba ba maleba ba ba saenetse le fasila le setlha ba tlhalose ke gona go tswella pele a rona tswellang teng mo arbitration e tlhalosa ka communal land gore ana go nna arbitration a go gore what's the Lesetlheng la first street no rule ke mang no rule ke communal or no rule ke individual clans arbitration ga define this sayon ya no rule ke communal who's communal kana person ka re understand hale under BBK ke alo when we have as a people, one of the beneficiaries are Mugimo Malo Kafa Baraputo. Kenale Putu. Putu Yanka, Ketwe Libisa Tatakola Mas. Hore, Kopano E Hotayana, workshopping. My Juma Mahula Ayon. Ki because he believe a hole. Itlile go bula ba khatlha matlo gore go implementiwa yang this constitutional court judgment yona le arbitration award because hona le ba khatlha re ntse fa re botsana dipotso self go kgethile di representatives re tlhoka gore re le direction on this matter go kgethile di representatives tsa the 13 clans gore di kopana di tse mandate go di family tsa bona seo ga se diragale instead concord judgment le arbitration award di divide le bakgatla ka bogare di divide the 13 clans ka bogare why because bona self ga ba organized ke believe gore the 13 clans le di tshwantse di organized di le responsibilities ebe ibile di le gore di account ya go nnile le euphoria mowa mafonfonyana a gore ya re krile award ekara arbitration award re winne case ya no ibile re tsene re di 13 clans re na di representatives mara re sa rulagana ya no re tlile go khona ya because ka mo ka teng ba bangwe bo tlhokofala ba bangwe bo tsamaya ba o lomana go go lumiwang teng ya no re tlhoka gore ba khatla re ne le direction in this matter and the direction ya rona point of departure ke gore how do we implement the arbitration award ya ka concord judgment fair tse dintsi di tlo latela di tse dintsi tse di gona le dio tse pedi on this matter gona le administration matter gona le governance matter go tla bo go tloga fuwa ko mining o bona di administrators dio tse re lang ka tsona di batla di CEO le board of trustees
tse leng gona di pisitse tša lefatshe lele, so that go kgone go introduce batho bana ko mine kgotsa ko managementeng. Mara ka mokgwa re tsamayang ka teng ga rena direction le se le seng, and ke believe gore workshop ena I empower much as it is, and yona a power tool e tla fa matla the 13 clans gore ba netefatsa gore this award le concord judgment they are implementing. Ke lebogile bakgatla go fantastic because o ka re thusa go araba dipotsa ke ra tle ka tsa bagolo go dumedise ke ne ke batla gore ke tlo commenta ke tshwaela fa ka 1981 ne ke bareka ka polo khotsenga but the postal side of it yona jara yo ntse ngwe le ngwe mo khatleng mere ke mongwe le mongwe o no ka bo dira amanda velde kholo mo Gauteng Charlebe, you can name two. Khotse ona kopa gore mongwe le mongwe a ntshe tšhelete ka naga 75 rand. Maitlhomo a tšhelete eo e ne le go reka lefatshe, mme morago ga gore madi a wa tswa yao. What was surprising, go no ba reka ko mining go boya living no ka se kgone go boela mmerekong o sa feta ka traveling document go khotleng e bebe wa stem mining no go boost ne ba bona ka stem be se gore ga wa patela 75 rand. So le ba se la rekwa go ya a bitsa kopa le mo kopanong eo go na le argument da gore le fa se le lina la lona yo nna mang e le gote ke morago lina la le fa se le la mabatla ga te yo nna morago. Bana ba go ba ne ba le teng ka nako e ba gana ba ra gona ga le fa se le ka bitsa ka morago e ka re go pheletsong la ban mathata mangari le. Now here is the problem. Go utlwela gore go ga mo Lesetlheng le batla go bula company ya morago, but now company le batla go etela leina la motho amar ga le so gore ga le etetse ka leina la motho a go ka tla ga meno ga something in the long run. Maka bo nna fela ke le nosi ga ke condone khanya gore company ga le ra e bula e bitsa ka leina la motho le gale David Ramogalo ka re bolla the disadvantage tsa go bitsa company ka leina la motho le advantage tsa teng. Ke batla gore kganyo le tlhaloganyeng sentle e tsene mo tebeng tsa rona. I'm not trying to influence people, but a company o kutlwa gore ke maina mararo ga ta submit mara go tlhopile gore no motho mongwe o kgethile na ba feta ke kgethale a nnele halo okay ka go mo tlo bana le go bana le tšhono ya gago motho mongwe o bana le tšhono ya gago ya go tlo bua go bana go tlo bua le wena ga gona problem ke a feta ka yo bagolo la mosa ba fa mme ba mo workshopong some of the information that learn some ya go thusa le ditšhaba tse dingwe go pele. So nna go ya ka nna ne ke bukala gore a sengwe le sengwe se tsewe ka bo serious ga re tlo tlhola ba gore be gore no tlhoka dilo tse re di etsang morafe cancel ya morafe ga e go no tlhaloganya gore why le sabe lotlo la lona mo fatshe ka dilo tse dingwe tse diragalang ko motseng why le sabe lotlo la lona mo fatshe go raya gore le kwa teng go na le maphata go counseling maphata ana a aparela motse otlhe. So please let's try to think properly LLC thing. Yes, you know very well why I say you. Renale unfinished business with the mine. Yes, I'm thinking now we have lot of unfinished business with the mine.
Azanga gate batho ba itse handing over ya mmereko wa LLC. So concern ya rona for now, where are you going to start? Where are you going to, how will you finish? Because any new person, even the principal was follow, Hata school is saying, Shawana handing over. Juana handing over, Rawe, Unzora Nascolos, Rubansorum, Unzota Mafuka, never. Even the station commander or an station, Havamo transfer, where's a handing over? Now it's strange for it. They will all what about copy. Hati are what copy. Now just go home about it. I'm still have to visit this thing. Hatora can ringala come mergo or the wrong. Give up. Elohote never patalaze. Patalaze. And I'll point out why American Raipela is I am. It's not the correct way to resolve the problem. That would disband the structure. So, Lojo Misadi, the Protama Rapid Tata Haleza, I'll be going. Go for chance. No, and it's get a most aging is a little, but to put a lenaco. And the good live on that they fail. Mopili, when a mamma was a woman that to a cook, Umotapito, Monali. So, but our Mopili, because of what our saying, but so and the meeting out of Namotel, so therefore, Regasi video why to go up a house of Copan. That's little Copan and Bahula, you was okay. Babatahu and the Ronate are not background. The building a program, a right made for a program you also buy. You know, well, LSC it and I or so far open a whole link for a look for it. Because as I'm about thank you. Dumelang bagolo o buang fana ke imo ko tse di huma bokgabo a rateng nnete ko tshimologong go tswile maina a mararo ke tlo bua ka leina la company e rona 13 lens re batla go register maina a mararo a le a ntlha a le ko IPC ba rejected because se go na le other companies se se di dirisa maina ao e be go boelwa gape ko morafeng ana ka se go sa tla le khotleng re tla emela bona go go fa information ga boelwa go gape ko le khotleng ga buiwa gore maina a mararo a rejected so as re take another 3 names. And then Hansua maina amararo, Momaine amararo ao, Amabedi, Lona have adjective, for another company system diazere. Ever was really living with everything Kikwa, Jacaputana Illiqua Ratsumanka. Ever Hunala Ratsumanka. Kiona a company early basically, register. Ratsumankan hasli mela mutu le khele gore ke la mutu mara ke la khotla ya kwa rone kwa o Lesetlheng ke khotla ya Ratsumankan go tsere yona go si ha se rona re itshitseng yona CAPC ke yona e re fileng gore re tsale. Thank you. Que se deve? Que ele mete para balir de mãe.
gotse le bomme ba bangwe fa di 60s 70s yaanong ge re ntse re bua re ya ka fale ka ga yaanong transparency, accountability and trust. Re batho ba gaetsho morena Jesu bolailwe ke dipeni masheleng ya basele ba mona ba morena. So ha sa go tlhagana e le rona re ntse yana re le bakgatla ga gone go loka sepe go sa le go nna dithunthung re ntse re gola re tsena sekolo ntse le dithunthung fela. Meepo ke e mentsintsi e leng gore bana ba rona le bana ba rona ba ka be ba le ko dikolong ba rutile gona anong bana ba tsa nyaope ba kella gore rona re le batsadi re nnetse go gogagogana ga se tsona ba gaetso ga se tsona re senyetswa ke bana mo malapeng a rona ba utswa e le bana ba rona ba tlhoka se ba se jang ba utlwa botlhoko ge ba sa tsena dikolo mme rona re nnetse go gogagogana goreng ba gaetso ga re tlhophile setlhopha se se itseng batho ba re ba tshepang gore ba re etelele pele why ba sa dire the right thing a re lebeleleng bafokeng ba ja bana le go tsamaya kwa teng wa bona gore go na le bophelo ga se gore ga gona dikgogakgogano mare di botoka rona ra gogagogana goreng bakgatla nna ke dumalane le dilo tse le gona ga go na le gore re forma a committee ga ra tshwanela go tsaya leina la o mongwe wa rona e tshwanetse re tlhophe leina le e leng gore re tlo bitsana ka lona re itseng gore motho ola ka nna tshaba ka se re se mofang le ge re ka se ra mmona a agile ntlo e kanang ka mare o dira sengwe ka tšhelete e yaanong a re lekeng ba gaetsho a re lekeng a re nneng honest to ourselves ga re dire tsona ga ke batle go bua thata ke a leboga gate mmangwana o e tshwara ka fo bogaleng so mme mamabusa ka mokgwa o e buileng ka teng tota o ntlhofofaleditse ka go bona tate mogolo marapo go na le batho ba ba letetseng gore meeting o tlo araba dipotso o itse tsotlhe or la sa ke maitse gotlhe ga se nnete tse dingwe le rona tse di re di bona mo moseneke judgment ke tse di re tsibosa gore re a mme batho ba itse ka sose a re simololeng somewhere re o bolelela batho ka di-contents now gongwe go nnile le di-meeting tse dingwe ka re ba bangwe a ra felela ke ra re go na le ba bangwe ba tla ba re le lona ko meeting tse le di busitseng before ba seo that is why ba re ga ba itse ka moso le ba bangwe ba tla be ba re ga ba itse ga ba re ga ba itse ga ba phoso that is why information e tshwanetse e dule e le teng e tswelela ene ke rolo ya rona llamosa go itsise ba ba sa itseng so re sa nyatse tse di diragetseng before gore ga la itsise ba or what so rona purpose ya today ne le information sharing bone concept note e ka be ke printile ka itlisa today ke information sharing not that ke la mosa e tlang ka information or ke henga le one it's a mutual wa bona gore gona nonyana re kry-ile di-information tse dingwe mo ba bangwe ba itseng ba ne ba le teng go court nna ne re seng ka nako eo ne re saile fela affidavit ya gore re support-a the court case but ne re se so ke information sharing e tlo tsibosang ke solofela gore bomme le banyana le bašwa ba sa ntlha ba tla today next time ba tla ba le opinion because a gona o botlhalelo se tlatla wa bona mara re tshwanetse ra bana re bua and there's so many things that came out of this but one of the crucial ones is one whether we can set aside the trust that is recommended by Moseneke and come up with an alternative.
need to be clear who is going to represent you about business and procurement. Who is going to represent you around that? And when you register a company, you know, you cannot claim that that company represents the Lesetlheng community. A company is a private entity, and it has board of directors which are less than 10. You understand? It cannot, it is not a suitable vehicle to represent the whole community. Everybody is entitled to form a company. And procedures or any other bodies, everybody. But then just be careful of if this company was mandated by the Lesetlheng community, and I emphasize Lesetlheng because people want to say we are community, there is overlapping rights. We need to categorize who's who in the they cannot come and clean my house. There is clear beneficiaries of who is entitled to my house, who can inherit and who cannot inherit. And yet, how about the Mogani? Bana le ditshwanelo tse di rileng yaka e le balosika mara ditshwanelo tseo di fela somewhere. So we must be clear, and I think that we need another workshop around Itbrought because lona ba kgotla ba Lesetlheng ke lona community. Bana le ditshwanelo mara tse di sa tshwaneng. The very first straight farm, we need to be clear of who is the industry. Yeah? Then there's so the other, so I think we need to touch around those over. Arbitration. What caused an arbitration? You can tell us why. And then, who was so I went and they said, go ahead, and once the thing is a legal matter, we cannot discuss it here and do it like whatever. And that is why information sharing. After the information sharing, way forward. And that way forward doesn't change any legal mandate. But we can say, what is the collective saying? So, our purpose was that there was a question around the purpose, and we are happy that things are coming out, and it's better by both, it's not everything, okay? So, Mama would sit at our that is to go CPICC. How will register a company? On a little bit on the side, but a company, it is a private thing, it's a private entity. So it's a company or trust or section 21. We understand those
gore ke eka a ke kgone go araba potso tsotlhe araba dikarabo tsotlhe se re ka se etsang fela ke dikai but I think dipotso tse re ka di arabang direct ke after re bile gore ga re tswa fa re ba re then re ke ka mo ile ra re la mo sa matela tshedimosetso ka 1 2 3 nna ke tla ke le morago ke ka etsa 1 2 3 wena o go loira wena o ya re for center loira then e be nna gore ya no re fetsa dithuto ra re ka fitse gore mo le ka le next time male matsatsa a tlo re ka progress go ke ne tiro go dirile go fitla ka a ke tlo ka araba sentle ba go ne ke tlo fa nda doja go fa ya no go na nta to le ke mmitsitseng ke re go tle bone ya no go se a ke se ka Thank you. so ka mo ke tswana fela ka Ke mo gane ditasi wa serema ke dilo go tlhalosang mo ke ye ka mokutwana wa gaetso la itse go gore ka mafatshe ba gaetso ba kgatlane ba reka lefatshe le le bidiwang letabe mme o sengwe gore diwa lefatshe le la letabe be ba lefa leina la Isang e le kgosi kwa bofelong a le rekisetsa morafe mmana a le rekisetse morafe ka e ne e le kgosi ba re nna fa o se ka nne mo gare ga rona jaanong ka mmamoso re tla berisiwa ke sa rona sa ra tshwanang ka jaanong ke makadiwa go go diriwa maina mme go na le leina le le And I still speak only English and I still don't understand Setswana, but I want to tell you that I'm very, very strong. Not because of English and pigmentation, but because I'm so old. I told the one lawyer that he can't lawyers here. Lwazi in Kukapai, he speaks isiXhosa. So he's also got a problem, but he's much better. And then Nelson Kewa, Kesa, is with Legal Resources Center. And he speaks isiZulu, but he also followed. And he also made careful notes. And they are going to help me to answer the questions that I didn't answer. But I'm going to be quick, because there's so much more to do today. And this afternoon, we're going to talk about the second thing that happened in 2022, this year. The first one was Moseneke, and now we've got to deal with that. The second one, that we talked about this morning, Triple Crown, about Kruitfontein, Modderkuil, and Middelkuil, and PPM digging underneath us and taking another 30 to 40 years of 2 kilometers, 2,000 meters underneath us, much bigger than Wolfsspruit, but not more jobs, not more procurement, because it's underground and it's mechanized. That's for this afternoon. This morning is easy compared to Triple Crown and your farm, Kruitfontein, and Lesetleng. Lesetleng. Modderkuil, Monamakgoed. Middelkuil,
level 4. More challenges. Same mining company, PPM. That's all this afternoon. The first speaker talked about cohesion, the elements of cohesion. Because the purpose of the Lesetlheng judgment is cohesion, kopano. What does it mean? What does kopano mean? Lesetlheng didn't say a trust for the sake of a trust. He said for the sake of kopano, transparency and accountability, he proposes a vehicle. Comrades, think of the purpose, because we look at the vehicle in terms of purpose. Content before form. What do we want to do? Then we say who must carry the burden of it. That's about cohesion. The second speaker talked about the issue of buyers and users. That there is a difference. There's a continuum. Some buyers are also users. Some buyers hire users. Some users are related to buyers in terms of customary law. Some users are not related. So there is what we say is a continuum. Various possibilities on the line. Buyers, users, and there are in-betweens. Hybrids, who's part buyer, related to a buyer, but is a user. There are users who are contractually bound with buyers. There's a continuum. And it's for the activists to decide how that is dealt with. Not in terms of Western categories of tenancy, owners, purchasers, in terms of what works for you. The third speaker and the fourth speaker asked the issue about the legacy issues. The legacy issues. What is that? That is the unfinished business that the seventh speaker also talked about. The unfinished business with a mining company. Because this is the shortcoming of the settlement agreement. It deals with just Section 54 compensation and issues around that. It does not deal with the historical issues of a mining company registered IBMR, registered by Nealala, with himself as one of the directors, and the profits that they made when they sold and squandered and shared the prospecting right and the mining right with Seribelo and PPM. It does not deal with history. It does not deal with profits. It does not deal with income. It does not deal with the community royalty. All it did was to say, Nealala is the BEE person. So, when you say that the settlement agreement is a non and there's a or some of the legacy issues, and some of them they took from the Baloyi Commission, or some of the evidence that we gave to the Baloyi Commission. So some of that is in they're listed as legacy issues, and the settlement agreement says in words, this agreement is not about the legacy issues. So the settlement agreement is a nonsense in terms of the legacy issues. The settlement agreement to sit there since 2019 for 3 years
and we did nothing. Parts of it is not so good. I said earlier, new knowledge helps someone. It was written by Fuston. And maybe, other lawyers will say it's the best one could get at the time. Then you ask, what does the settlement agreement say about the role of the clans, the role of the chief, and so on? Now, the settlement agreement doesn't talk about the chief, doesn't talk about Nyalala, doesn't talk about the administrator, doesn't talk about the premier's appointee, doesn't report about Khosi Pinky. What do you, sorry. The wannabe queen, or what? I don't know what to say. If I use the wrong one, if I offend anybody, so be it. But, the wannabe. Pinky. Last time we talked, she called me it and I called her Pinky. So, that. She doesn't have a role in terms of this agreement. That doesn't mean she doesn't have a role at all. Values, according to agreement. It's not set out. It's not worked out. But I'm telling you that the value of rentals is relatively low compared to the values of the compensation to resettle. These are lower than these. These are small amounts. Smaller amounts. LLC. The LLC and its constitution and the passing of David Peku and the fact that it is no longer an appropriate vehicle by May this year. Things happened between February and May. Things even happened before February this year. So, Moseneke writes about LLC at Weber Websel, but in fact, things have changed on the ground. Now that must be addressed, keeping in mind the purpose of Kopano, transparency, accountability. So we pursue the purpose. We don't pursue the letter. We've dealt with unfinished business. Now, the speakers 5 to 7. 1 minute. Parts and the whole. The whole can't be strong without the parts. The whole can't be strong without the parts being strong and without there being parts. So it is not BBK first, Bakatla Bakafela first, Lesetleng below. It is the parts are as important as the whole. And the parts of the Lesetleng community, the 13 clans, is as important as the whole. And some of us have the political view that the local, the parts, is more important than the whole, because there can't be a whole without parts. So let's focus on the family, on the clan, the village, and only thereafter the community and the tribe. Because if we're strong, the rest can be strong. So the whole, the tribe, or the community is dependent on the parts, not the other way around. We are not dependent on government or Ramaphosa. Who has agency in this process? The clans, the lowest form of organization, the family, even the household. More important than somebody in a village who calls herself a Khosi. That is the approach of these organizations that sit here.
And Reverend Mangwedi is about that. Okay, the administrator and this wannabe chiefs, if they don't learn, if they don't want to understand that the path must be strong in order for them to have any role whatsoever, then they must learn the lesson that it is about the paths. If they don't want to learn the lesson, then they don't want to, then they don't deserve the positions. It is about the paths that are strong to make community development work. It is not about who sits in Salisbury. Your lips are sweet now and we are hungry. Okay? So guys, ntate ba bohane o batla go sosobanya ke kopa go ikgatha fa o tla sosobanya maybe a rebo ke kopa gore nna ka ke motho a sukiri ka ikutlwa gore ke tshwere ke tlang ene batho ba ba tshwere ka la ba tetse ke nna gomang ke two ha re boe ka past two so dijo di ka mo o se balemo tlisa tse ding ka mo pele tse ding go morago tse ding ka mo mathong so that batho ba ska fola line nngwe e one e telele re grepe dijo go na le metsi le cold drink ha o tsere cold drink o ska tsa metsi because o itse dithulaganyo tse ne di le bokete ka baka la gore ne re sa itse gore o tla batho ba kae ne re sa batle go thiba batho ba sa so mara I hope dijo tse di leng teng di tlo lekana so ke half past 2 are breaking ke kopa gore batho ke le kopa le se la tsamaya because the next important thing ke triple crown. I need you to know about triple